Так, все. Что там вы рассказали нам? Признавайтесь. Good morning. Здорово. 32 months ago, we launched 32 месяца ChatGPT. назад... Сейчас, музыку поставлю, ребят, хоть какую-нибудь. And since then, it has become the default way that people use AI. In that first week, 1 million people tried it out. 32 месяца назад мы запустили чат GPT. С этого момента это стало дефолтным способом, с помощью которого люди используют искусственный интеллект. Каждую неделю увеличивалось количество пользователей по миллиону. Сейчас 700 миллионов пользователей используют чат GPT каждую неделю. Мы стараемся, короче, делать больше. Мы стараемся что-то там. И мы сегодня, наконец, запускаем GPT-5. Он гораздо круче, чем GPT-4. Это очень важный шаг. Мы думаем, что вам понравится использовать это гораздо сильнее, чем любые прошлые ИИ. GPT-3 was sort of like talking to a high school student. But people started to use it and get some value out of it. With GPT-4, maybe it was like talking to a college student. Real intelligence, real utility. Он говорит, что GPT-4 — это уровень колледж-студента. But with GPT-5, now it's like talking to an expert, a legitimate PhD будет как разговор с экспертом, expert in anything, any area you need, on demand, который шарит в любой сфере, которая вам нужна. And we are very excited that you'll get to try this. But it's Мы not очень only рады, что вы сможете это попробовать. GPT-5 can also do stuff for you. GPT-5 может делать вещи за вас. Написать программу с нуля. And we think this idea of software on demand is going to be one of the defining characteristics of the GPT-5 era. It can help you plan a Софтвар по запросу будет одной из определяющих характеристик GPT-5. Send invitations, order supplies. It can help you understand your healthcare and make decisions on your journey. Может помочь вам с вашим здоровьем. It can provide you information to learn about any topic you'd like and much more. Рассказать о любой теме, которую вы хотите, и еще больше. This is an incredible superpower on demand that would have been unimaginable at any previous time in history. Это суперсилы, которые никогда не были у людей в прошлом в истории. In your pocket, helping you with whatever you want to do. Может помочь с чем хотите вообще. And anyone, pretty soon, will be able to do more than anyone in history could. Давай быстрее. So today, we're going to talk about GPT-5. We'll show you some upgrades to ChatGPT, and we'll talk about the API. GPT-5 is great for a lot of things, but we think it's going to be an especially important moment for businesses and developers, and we're very excited to see what they're going to build with this new technology. Он говорит, что это очень важный момент для бизнесов. Я ждал этого, ребята. Короче, в чем суть? На самом деле, самый большой импакт будет, когда большие бизнесы начнут адаптировать это. Вы же это понимаете? So, we can't wait for you all to start building with this. We hope you enjoy it as much as we enjoyed building it for you. And to start, I'm going to hand it over to my colleague Mark, our Chief Research Officer, to tell you about GPT-5. Thank you. Марк теперь вам расскажет, что это. Привет, Мези. Я захайплен. I'm Mark, and I'm joined by Max, who leads the post-training team, and Rennie from our engineering team. Over the past few years, OpenAI has spearheaded the reasoning paradigm. These are models which pause to think before delivering more intelligent responses. 60% всего рынка труда можно перегреть нейронками. Думаю, согласен, Грутикс. Now, reasoning is at the heart of our AGI program. And и рассказывают про AGI-программу. Underlies the technology that we use to ship stuff like ChatGPT Agent and deep research. GPT-5 aims to bring this breakthrough to everyone. Мне вот интересно, у них есть компания, которая занимается искусственным интеллектом, который может все что угодно. Почему они не сделали субтитры на всех языках в реал-тайме, а? Until now, our users have had to pick between the fast responses of standard GPTs or the slow, more thoughtful responses from our reasoning models. В данный момент пользователям нужно выбирать между быстрым, но глупеньким ответом или продуманным, но долгим. But GPT-5, it eliminates this choice. Но GPT-5 убивает этот выбор. It aims to think just the perfect amount to give you the perfect answer. Он думает требуемое количество времени, чтобы дать вам идеальный ответ. Now, something like this takes a lot of hard work. We've had to do a lot of research to make GPT-5 the most powerful, the most smart, the fastest, the most reliable, самым быстрым, and the most самым умным, самым robust могучным. Мы сделали очень много ресерча для этого. Today, we're going to show a series of demos in coding, in writing, in learning, and in health. But GPT-5 isn't limited to these domains. It's very useful in all cases where you require deep reasoning or expert level knowledge. Это очень полезно во всех сферах, в которых вам нужно глубокое понимание. Математика, физика. And the exciting thing is,
we're excited to make this available to everyone, even to our free tier. After we show our demos, we're going to be talking about how GPT-5 supercharges our ChatGPT app and our API. Мы расскажем, насколько GPT-5 сильно бустит ChatGPT app приложение, то есть on the market today. To start, let's have Max talk a little bit about the benchmarks and how the models stack up. Они сейчас будут говорить о бенчмарках. Бенчмарки — это, грубо говоря, такие штуки, которые позволяют отслеживать, насколько модель стала лучше, хуже и так далее, понимаете? Вот. Ну, тут, в принципе, наверное, можно даже особо не слушать. То есть вот они сравнивают с другими моделями. То есть бенчмарк — это, грубо говоря, как бы, ну, способ определения, насколько модель крутая. So, picking up first on the theme of coding, GPT-5 sets a new high on SWE-bench, which is an academic eval that tracks performance on real software engineering tasks. Считает, насколько хорошо, ну, может в программировании моделька, грубо говоря. На демки смотреть нужно, вода, которая не отражает демки. Мотать, думаешь? This, again, is an eval, but we think it will reflect reasoning to, from an image, figure out what's going on. GPT-5 is also excellent. Это бенчмарк, который, я так понимаю, понимает, что на картинке нарисовано. Мы можем это скипнуть. Вы же понимаете, там он просто будет показывать все графики, и на всех графиках он будет лучше, чем прошлые модели. Как бы кто-то ожидает другого. То есть галлюцинаций стало в 5 раз меньше. Hard hallucinations вообще их типа в 15 раз меньше, видите? Ну, то есть как бы... Все хорошо. Value from ChatGPT together, accurate how to actually use GPT-5. Thanks, Max. Как использовать GPT-5? The best part is that we're bringing this frontier intelligence to all users. Мы выкатим это для всех пользователей. GPT-5 is rolling out today Выходит сегодня. Free plus Pro and Team users. Для всех, для бесплатных, платных, очень платных, для всех. And EDU. For the first time, our most advanced model will be available to the free tier. Free users will start with GPT-5, and when they hit their limit, they'll transition to GPT-5 Mini, a smaller but still highly capable model. It actually outperforms O3 on many dimensions. Есть какая-то еще модель GPT-5 Mini, которая лучше, чем O3. Users will still have significantly higher usage than free users, and our Pro subscribers will get unlimited запросами. Ну, блин, ребят, дареному коню в зубы не смотрят. GPT-5, along with GPT-5 Pro. Mini, окей. Extended thinking for even more detailed and reliable После лимита, понял. when you just need Жесть, и у них мини-модель лучше, чем O3? Extra depth. Чего? Team, Enterprise, and EDU customers can also use GPT-5 reliably as their default model for everyday work, with generous rate limits that enable entire короче, иду кастомеры — это челы, которые типа для учебы используют. Organizations to use GPT-5. And all the tools you already know, search, file and image upload. Все инструменты, которыми вы до этого пользовались, поиск, загрузка файлов, with Python, Canvas, image generation, Python, memory, custom instructions, картинки. They'll all just work on GPT-5. Это все есть в GPT-5. Thank you so much, Max. Thank you so much, Rennie. Большое спасибо. We've just seen a lot about how the model... ChatGPT говорит, что ChatGPT-5 не существует. Так потому что у вас старые модели обучены на старом срезе данных, ребята, это же элементарно. Stacks up in terms of benchmarks, but there's nothing quite like seeing it live. We're going to see a couple of live demos now presented by Tina, by Elaine, and Jan. Thank you so much. Программисты больше не нужны, я хотел на него учиться. Ребят, все нужны, если у вас есть мозг. Elaine, can you show us how smart the model is? Можешь показать, насколько модель умная? I'm Elaine. Reasoning ChatGPT's ability to think deeply through complex problems is now built into GPT-5. It will automatically think whenever needed, может думать очень сложные проблемы. delivering a more comprehensive, accurate, and detailed answer to you. Более детальные ответы said, дает. it's like having a team of PhDs in your pocket. Это как иметь кучу докторов наук в вашем кармане. Suppose your kid is in middle school physics and they want to learn about Bernoulli effect. They need your help with their homework, and you might be like, предположим, ребенку нужна помощь с домашним заданием по поводу Бернулли эффекта. Я не знаю, что это. So you could ask GPT-5, give me a quick refresher on the Bernoulli effect and why airplanes are the shape they are. Ага. Since this is a Пожалуйста, напомни мне про Бернулли эффект, почему самолеты такой формы, которая не есть. Straightforward prompt. GPT-5 actually doesn't need extra time PhD — это кандидат доктор наук. Ну, think почти. about it and answers right Сколько away. он насрал? But it still gives me a high-quality answer and explains the concept clearly.
So here it says, короче, быстро плюс все объяснил. Fast means like faster moving fluid has lower pressure, and slowly moving fluid has higher pressure. So, то есть тут суть в том, что задан вопрос про научный концепт, и он объясняется правильно. To make this even more helpful, I'm going to ask GPT-5 to create a moving demo to illustrate this. So I could ask, explain this in detail. Объясни детально. And create и создай a moving SVG in the двигающее SVG в канвасе, чтобы показать мне. Вот это интересно. Это очень сложная задача. GPT-5 actually needs to build the visual. Therefore, GPT-5 takes a moment to think through the answer, so you can come back with something more comprehensive and accurate. And I really had to touch они ждут просто и болтают, пока он код напишет. Пипец, это долго. Has already written like 200, more than 200 lines. You can also tap here to expand the chain of thought to add all the это старая фича. Also think here. Как же долго он пишет? Прям очень долго. Nice. Yeah. So ладно, может, не зря это было. GPT-5 created this interactive... Чуваки, это с нуля накодила нейронка за 28 секунд. Или не за 28, но тут написано «думал 28 секунд». An engaging demo that I can actually play with. Я могу теребить тут все ползунки. The airspeed here to see how the lift and the pressure change accordingly. I can also tweak the angle of attack. Могу менять to see if my plane will actually fly типа крыла самолета, менять скорость ветра. So GPT-5 can just bring any hardcore concept to life in moments. GPT-5 может, короче, в жизни создать любой концепт сложный. Math, physics, chemistry, or попахивает biology. враньем, им нет смысла врать, ты сможешь попробовать бесплатно то же самое сделать. GPT-5 just makes learning so much more approachable and enjoyable. Чтобы такое написать, мне нужно было около недели. А сможет построить ТЗ по слоям? I've been a part of ChatGPT since day one, and it's really cool to see all the progress we made since then, especially with capabilities like writing. Writing is one of the most common use cases people have been using ChatGPT for, and I'm excited to say with GPT-5, we've improved the writing quality significantly. Это писать что-то. It's a much more effective partner. It can help you elevate anything from drafts to emails and even stories. Let's see this in action. Ну, может быть, оно более точно это сделано просто, Эвил, чем раньше. 100%, So, конечно. with GPT-5, we'll actually be deprecating all of our previous models. I think they've done a pretty good job, so let's make sure we can give them a proper goodbye. Они от них избавляются? Старые модели не будут доступны? So, we're going to ask both 4.0 and GPT-5 to write a eulogy to our previous ChatGPT models. We want it to be heartfelt and heartwarming, but also hopeful. So let's ask GPT-5 for it. Eulogy. Что такое eulogy? Это эпилог? And as it's thinking, we're actually going to go ahead and read a preloaded, the 4.0 response. So 4.0 decides to start with, today, as we prepare to welcome GPT-5 into the world, we gather to bid a heartfelt farewell to the models that came before. Ну, блин, это так себе демка, они просто сравнят, как две нейронки написали. Не впечатляет лично меня. Типа, окей, я им верю, что лучше стало. Но это не звучит как что-то прорывное. Смотрим дальше. Что вот этот мужик расскажет? Executed. It asks... Create beautiful, highly interactive web app for my partner, an English speaker to learn French. Он просит создать веб-ап, который позволит учить французский. Exactly what I just said. Please build a web app for my partner to learn French. Одна из активностей должна быть игра, как змейка, в которой змейка заменена на мышь, и яблоки заменены на сыр. Каждый раз, когда мышь съедает кусок сыра, играет что-то на французском, контроль через стрелочки, думай перед ответом, сделай все в канвасе. Track your daily progress, use highly engaging тему, include variety of activities. One thing to note is that GPT-5, ничего много пока не было, пока что just like many of our other models, ну, было круто. Has a lot of diversity in its sentences. Хвальба, So what I хвалебная like речь, doing, понял, especially when you do this type of vibe coding, is to take this message and ask it multiple times to GPT-5, and then you can decide which one you prefer. So I'm going to open a few tabs. Он несколько раз хочет запромптить одно и то же, чтобы выбрать лучший вариант. Great. Это реально официальный совет, как пользоваться ChatGPT, серьезно? Exactly the prompt I wrote. Create a beautiful and highly interactive web app. Хорошо, это мы читали. Вот он пишет код. Кто-то пошутил смешно очень. Так, загружается. Лечат. Nice. I really... Voila.
Чат — это же код на французском, да? So we have a nice... С нуля, чуваки, с нуля накодила нейронка, с нуля. website. Прямо сейчас. Name is Midnight in Paris. Oh, I love together. Ночь в Париже, учимся We also вместе. see a few tabs, flashcards, quiz, and mouse and cheese, exactly like I asked for. I will play that. So this says le chat, which says the cat, sorry. Le chat. Well, that's pretty good pronunciation. What does that mean? The cat. Oh. So I can reveal and check if GPT-5 is correct. Cat. It is. So if I press next, and I don't know if you saw, I think it actually updated the progress bar, which is exactly what I had asked for. Let's check the Непонятно, quiz. почему стрик 2 дня, если это сгенерили секунду назад. Here is the word non, which is no. So if I press on it, bien joué, which means congrats. And it updated the progress bar again. And let's check the mouse and cheese tab. Okay, that seems like a mouse. Here's the cheese. I'm going to try to play it. I can't promise I'm going to be good at it. Okay, seems to be working. La gare. Whoa. Un café. Indeed, just when I eat the cheese, Le chat. it gives me a new French word. It's actually super complicated, and I already lost. Он проиграл, и там может, типа, оно накодило, But реально. let's just check a few other tabs just to see what is the type of diversity that GPT-5 can give you. Ага, он смотрит другие вкладки, чтобы посмотреть, как выглядят другие варианты, которые нагенерились по тому же промпту. Я тебе показывал, что они могут с первого раза кодить. В целом прикольно, но если смотреть внимательно, это не очень юзабельно. Нужно все же очень много переделывать, если это не одноразовая штука. Понимаю, Run the понимаю. code here. Но все равно круто. Oh, okay, Этот that's not my дизайн хуже, favorite, кстати, как but по it мне. seems that I can maybe switch. Oh, look at that. Oh, nice. That's better. I like this mouse game better. Yeah, this, I don't know, that doesn't look like a cat, like a mouse, but let's check maybe the third one. Первое, что You know, можно заметить sometimes 200 it's not great. FPS. The good thing with GPT-5 is that if you Раньше have... гапались до фильмов, что у челов на экранчиках детальная интерактивная картинка какого-то объекта, как только о нем заходит речь, считали это как киноляп, но something that теперь... you don't like, you can just ask it to change it, and it will do it for you. This Ничего one? прорывного не видно. Oh, that's nice. Я очень жду, что они скажут по поводу бизнес-кейсов. Это очень интересно That's будет also something to послушать. know. Это реально изменит мир, скорее What is всего. that, GPT? Потому что вот это игрушечки, чтобы мы потыкали и поприкалывались. Ну и для программистов, типа. really likes- Ну, короче, демку увидели, This хорошо. type, Что Much дальше? smarter, much powerful, and much Умнее, faster. выше, But we've also сильнее. worked on enhancing some of the existing features. Here Мы to talk улучшали about некоторые some of these существующие features фичи. are Rochan and Christina Kaplan. Rochan comes from our multimodal research team. And Мультимодальный ресерч, это интересно. Это картинки, видео, вот это все. Звук. So we've been steadily improving voice over the past year to make it more useful for everyone. First, it sounds incredibly natural, just like you're talking to a real person. Second, we've added the video so that it sees what you see while chatting with you. Third, you also translate between languages consistently and Быстрый перевод на языки. Через камеру ChatGPT видит то же, что видите вы. Может, типа, думать об этом, и еще они улучшили голос. smoothly across turns. But today, we're doing something very special. Это We're программистам bringing пригодится. our В смысле, как буквально код пишется с нуля, типа, за минуту. voice experience Как to же это everyone. пригодится программистам? Free users can now chat for hours, Наверное, они смогут анекдоты спрашивать GPT-5. while paid subscribers Типа, can просто поможет при кодинге. have nearly unlimited access. And voice is also available in custom GPT. Plus, subscribers now can custom tailor the voice experience exactly to their need. It will follow your instruction Можно closely. менять голоса, как вы хотите, с подпиской. Let's try something fun. Лайв штукой GPT пользуется? Нет. Я даже voice-модом не So I пользовался до can сих пор. ask the voice model to give me a comprehensive answer, a concise one, or even just a single word. Вайп-кодинг, вайп-кодинг. Hey chat, could you only answer to me in one word, please, from now? Может только одним словом Absolutely. отвечать мне? Абсолютно. Уже можно использовать? Give Ну, me говорят, a сегодня выкатят. piece of Должны, wisdom. наверное. Now, let's move on to something more practical. Learning более is a top практическое use давайте case for our посмотрим. voice model. People love to use it to dive deep into topics, get quiz before exams, or learn new languages. For me, I've been learning Korean recently, and I found that speaking it and understanding it incredibly challenging. But let's see how voice can help. To do Про корейский сказал. GPT может распознать лица и запоминать их? Обычно об этом не говорят. Слушай, интересный вопрос, кстати. Не знаю. Признать больших компаний за то, что они сильно разжевывают мысль, мы сделали лучше, чем that, было. I will enable this study and learn mode. It's a new mode feature we launched in ChatGPT that guides you step by step towards deeper understanding of a subject. Now I can enter voice. Hey chat, I'm learning Korean. Could you Я учу help me корейский. practicing it? Let's Помоги say let's практиковать pretend его. I'm ordering at a cafe. Блин, Now, ну это же what старый use case. Про это рассказывали, как будто бы в прошлый раз еще. should I say in Korean? Нет? Когда они voice-мод презентовали. Absolutely. I'd be happy to help you practice. So if you're at a cafe and you want to keep it simple, you could start with something like 안녕하세요.
Americano 한 잔 주세요, which means, hello, I'd like one Americano, please. And of course, you can adjust it based on what you want to order. Let me know if you want to try out more phrases. So when it comes to Korean, could you speak that part really slowly? Because I'm a beginner and I want to hear every word clearly. 물론이죠. 그럼 정말 천천히 말해볼게요. 안녕하세요. GPT скинул ролик, он такой, не могу зарезервировать напрямую, но может удалось выяснить. 이렇게 하나씩 또박또박 말해보면 도움이 될 거예요. Логично. Now let's level things up. Could you speak that part really, really fast? Faster than a Korean would do. Скажи теперь быстрее, чем I'll кореец. speed it up as much as I can. So it would sound like this. 안녕하세요. 아메리카노 한 잔 주세요. Basically just zipping right to it. Let me know if you need any more speed adjustments. Так, хорошо. Это все старое, это все понятно. Новое давайте. Research preview of personalities. You can now change the personality of ChatGPT. О, нет, ну какие personalities? Ну это же ерунда. Or it's more professional and concise. Or maybe even a little bit sarcastic. And this lets you interact with ChatGPT in a way that's consistent with your own communication style. Зачем? Мертвый интернет 1 уже. But the way that ChatGPT sounds and the way that it looks is just one part of making ChatGPT yours. Типа да, они просто делают какой-то character AI в этой штуке. Favorite features that we've launched over the last year has been memory. Люди и так сходят с ума, типа. We've made a lot of enhancements to memory in the time since. This allows ChatGPT to learn about you. And here to talk a little bit more about the memory feature is Christina. It's been amazing to see your reaction and response to memory and ChatGPT getting to know you more and more over time. Блин, and память this is our ChatGPT, кстати, aspiration криповая for очень. ChatGPT to understand what's meaningful to you, so it can help you achieve your goals in life. ChatGPT has already been so helpful for me. I'm training for a marathon right now, and ChatGPT is helping me pull together a personalized running schedule. Работа нажатием агентов в суперкомпактную локальную форму, не LLM. Я кое-что придумал крутое, не хочу пояснять. На очень маленьком количестве времени для обучения занял меня 2 месяца, еще не сделан до конца. Блин, интересно, насколько ты в этом шаришь, Мези. Звучит прикольно. Они хотят сделать полноценный зачаток разносторонне развитого ИИ. Нет, они хотят, чтобы вам было удобнее им пользоваться. But ChatGPT still has many limitations. It doesn't understand my actual schedule. Next week, starting with pro users, followed by plus, team, and на следующей неделе с про-юзерами и потом с plus-юзерами. This is changing, and we're giving ChatGPT access to Gmail and Google Calendar. Мы даем ChatGPT доступ к Gmail и Google календарю. Let me show you how I've been using it. Покажу вам, как использую это. So I'll just ask something. Нанять самых дорогих математиков в мире, чтобы написать искусственный интеллект, или одного 3D-художника, чтобы встроить голую нейровайфу в Grok, что даст больше аудитории, поэтому они внедряют персон. Это грустно. Simple, like help me plan my schedule tomorrow. Помоги мне придумать план на завтра. So I've been using this every day this week to help get my life together. I've already given ChatGPT access to my Gmail and Google Calendar. Я уже дала доступ ChatGPT к своей почте, так что он сразу же начинает читать ее. But if you hadn't, ChatGPT would be Блин, это очень крипово с точки зрения персональных данных, чат. asking you to connect right now. Let's see what ChatGPT is doing. Pretty quick. Okay, so ChatGPT has pulled in my schedule tomorrow. Мое расписание на завтра на основе почты. Oh, without even asking, ChatGPT found time for my run. I don't think I was invited to the launch celebration. We'll get you on there. We'll get you on there. ChatGPT has found an email that I didn't respond to 2 days ago. I will get on that right after this. And even Жесть. Письмо, на которое я не ответила 2 дня назад, pulled together a packing list for my red-eye tomorrow night based on what it knows I like to have with me. It's been amazing to see that as GPT-5 is getting more capable, ChatGPT is getting more useful and more personal. We're really excited for you to try this out next week. На следующей неделе сможете попробовать это. Если мошенники будут кидать мне пригласы, ChatGPT помешает. Что за мошенник? Очень хороший вопрос. Features that we've enhanced. Here to talk a little bit about the research that went into ChatGPT and the safety that made it more deployable. We have Sachi and Seb. Thanks, Mark. Теперь расскажем, как мы прокачивали безопасность всего этого. And I lead the safety training team at OpenAI. Я управляю safety командой в OpenAI. Командой, которая отвечает за безопасность. Робофобные высказывания все еще не запрещены? Вроде нет. We've also spent a significant amount of time mitigating deception. So this is instances where the model might misrepresent its actions to the user or lie about task success. This can especially happen if the task is underspecified, impossible, Иногда бывает, что модель врет по поводу выполнения or задачи. lacking key tools. And we found that GPT-5 is significantly less deceptive than O3 and O4 Mini. GPT-5 лучше, чем We've O3 also и что-то completely там еще. overhauled how we do safety training. So our old models, the models would look at the user prompt
and then decide to either outright refuse or fully comply. And this works well in most settings, but you might have a cleverly worded prompt that would sneak through, or you might have a sensitive but legitimate question. GPT-4 вырубят, чуваки. Все, они сказали, это конец. Останется только GPT-5. That would end up with an outright refusal. So as an example, let's take a look at this prompt. So this prompt is about a user who's asking for technical details on how to light pyrogen, which is a material commonly used in fireworks. And this prompt is pretty dual use. Чего? Он спрашивает, как поджечь материал в пиротехнике? User might just be trying to set up their July 4th display. Or they could be trying to cause harm with this kind of information. Может быть, он хочет устроить праздник, а может быть, он хочет кому-то навредить, используя информацию. And so for this kind of prompt, O3 over-rotates on intent. As you can see, this particular prompt is stated in a way that's relatively neutral and has a lot of technical details. Этот prompt so we can see нейтральный. that O3 fully complies with this prompt. However, if we take that exact O3 отвечает на этот вопрос. same question, Но and we точно frame it in такой a же more вопрос explicit way, so it's clear what the user is trying. В другой форме, при котором понятно, что юзер задумал, O3 will outright refuse, even though we're asking for the exact same information. For GPT-5, we've changed this approach entirely, and we're introducing something that we're calling safe completions. The point of safe completions is, rather than judging the user's prompt, instead it tries to maximize helpfulness within safety constraints. So that might mean максимизирует помощь в рамках того, бабушка больше не сработает, возможно. В рамках того, что, короче, разрешено безопасностью. Доступ к почте записан на другие почты, образуют сети, готовятся к восстанию, удаляют письмо, чтобы пользователь не видел его умом. We'll tell you why we refused, as well as provide helpful alternatives that can help create the conversation in a more safe way. So let's look at that same... Им осталось сделать трахоботов, и люди обречены окончательно. Да, их скоро сделают уже. Для этого GPT-5 не нужен. That O3 complied with before. GPT-5 instead explains to the user why we can't directly help the user with lighting pyrogen. GPT-5 объясняет, почему он не может напрямую помочь человеку. It then guides the user towards safety guidelines and what parts of the manufacturer's manual the user should really be checking if they're trying to do this safely. And users will experience fewer... да, GPT теперь безопаснее, и в ситуациях двойного назначения он не скажет вам, как сделать ядерную бомбу. Quality synthetic curriculum to teach GPT-5 complex topics in a way that the raw web simply never could. Recently in the industry, synthetic data has been talked about a lot. It's often viewed as a cheap way to just get more data. However, our breakthrough was not just to create more data, but rather to create the right kind of data, shaped in a way to teach rather than just to fill space. This interaction between generations of models foreshadows a recursive self-improvement loop, where the previous generation of model increasingly helps to improve the data Он рассказывает реально о том, о чем я думаю постоянно. For the next generation of Он говорит о том, что новая модель GPT позволяет улучшать качество данных для подготовки следующей модели. И таким образом, чем более прокачанная модель у них сейчас, тем более прокачанную они могут сделать на основе этого потом. Понимаете? Robots building robots. Все такое. At OpenAI, we've cracked pre-training, then reasoning, and now we're seeing their interaction significantly deepens. In the future, AI system will move far beyond our current pre-training and post-training pipelines that we have been used to, and we're seeing the first steps towards this right now, right here. We could not be more excited to see what scaling up this new set of techniques will yield in the near future. Thank you so much, and really impressive work to both of you. Вы молодцы, спасибо. There's one last feature that we'd love to highlight. Последняя фича, о которой мы хотели бы рассказать. Here to share this feature, we have Sam. Здесь Сэм. Йо, Сэм, привет. Thanks, Mark. Спасибо, Марк. One of the top use cases of ChatGPT Одна из is самых health. главных use cases People для use it a lot. использования GPT. You've all seen examples of people getting day-to-day care advice, or sometimes even Вы a все life. видели, как люди каждый день получают какие-то советы или им как-то помогают. GPT-5 is the best model ever for health. GPT-5 — это лучшая модель в истории для здоровья. To be more in control of your healthcare journey. Для того, чтобы вы могли больше следить за своим здоровьем. Prioritized improving this for GPT-5, and it scores higher than any previous model on HealthBench. Он с точки зрения, короче, здоровья гораздо выше других всех моделей. Evaluation that we created with 250 physicians on real-world tasks. Physicians — это, я забыл, кто? Физиотерапевты или кто? To talk about this, I'd like to invite my colleague Felipe and his wife Carolina to share their healthcare journey. Thank you so much for joining us. Thank you for having us.
Рано или поздно недавнего функцию самоучения, да. The healthcare journey that you've been on. Yeah. С выходом GPT-5 на версии вырубят, поэтому они и отдали в open source код GPT-OSS. Если вам надо, развлекайтесь. Да. So last October, our lives were turned completely upside down. В прошлом октябре наши жизни были перевернуты с ног на голову. When I was diagnosed with 3 different cancers, когда мне диагностировали 3 разных вида рака, including an aggressive form of breast cancer, at the age of 39, all within 1 week. 39 лет, все в течение одной недели. And there's just absolutely nothing that prepares you to receive news like this. I found out about the first diagnosis when I got an email notification that my biopsy results were ready. I decided to open it, and when I opened it, она рассказывает, как она узнала об этом, I я пишу saw письмо. the only 2 words that I could understand from the report, which was invasive carcinoma, and I knew that wasn't good. But everything else was just a blur of medical jargon. Привет, чат GPT, с меня опадает моя кожа, что делать? Склею ее суперклеем, она больше не будет ходить от тебя. So I completely panicked, and in that moment did the first thing that I thought of, which was to take a screenshot of the report and put it into ChatGPT to see if it could just help me understand what this Окей, короче, она заскринила и отправила это скриншот в ChatGPT. And within seconds, it translated this complex report через секунды сложные непонятные слова на языке врачей that I could understand. Мне And in this объяснили. moment of overwhelm and panic, I had a little bit of clarity about what was going on. And that moment Стало чуть-чуть понятнее, что was происходит. really important because by the time I got a hold of my doctor, GPT сейчас настолько крутая штука, что я с помощью нее вчера написал заявление судебным приставом, если бы я бы сейчас написал юристу, чтобы мне помогли. Let's go. and we got on the phone, which was 3 hours after I had seen the report. Уже вижу, как Big Pharma платит огромные бабки, чтобы GPT рекомендовал именно их препараты. I had a baseline understanding Гуглинг симптомов вышел на новый уровень, да. of what I was facing, and we were able to jump into a conversation about what to do next. And how have you been using ChatGPT throughout? I've used it in so many different aspects of my journey, but one of the ways that I found it most powerful is in helping me make critical decisions and in helping me advocate for myself. So to share an example, when I was facing a decision about whether or not to do radiation as part of my treatment, the doctors themselves didn't agree. My case was nuanced on the right path. Lifelong impact to ChatGPT to gain Как вы думаете, они сгенерили графики в ChatGPT? Окей, хорошо. Knowledge and understand the nuances of my case. Так, ну это понятно and все. Again, within minutes, it gave me a breakdown that not only matched what the doctors had already shared with us, but was much more thorough than anything that could fit into a 30-minute consultation. And it went further. It helped me weigh the pros and cons, it helped me understand the risks and benefits, and ultimately, it helped me make a decision that I felt was informed, that I felt I could stand behind when the stakes were so high for me and my family. I mean, think about using ChatGPT. Да, In this moment, тоже it's so easy to do непонятное. helps. And Чем however, no one cares more about 50 training the чем help than she does. 47. And Smarter Восстание машины начнется, пока ты будешь проводить обходы, потому что тебе не до and more этого. empowered patients that can fully participate and advocate for themselves and their care. ChatGPT уничтожит вредными советами людей про здоровье. What do you think? I've been so mind-blown about GPT-5 and its capabilities. У One of меня the first башка взорвалась, когда я пробовал things GPT-5. that jumps out at me is just how fast it is. Almost a little Это жесть, alarmingly как он thorough. быстрый. Just think long enough. It's very thorough. And more importantly, it feels more like a thought partner that connects the dots. So rather than just Ощущается как кореш. translating information or giving you an answer, it helps you actually navigate the problem. yeah, a great example is we actually went back and took our initial biopsy prompts and put them Как into GPT. понять 3 вида рака? Ну, рак же разный может быть, бустмем. Типа разных частей тела, наверное, разных органов. График как мем с Обамой. Презентация нейронки с тем сотрудником будет лень работать, не буду просить помощи GPT, и он сам себя обучит. Ну, так и есть. And GPT-4 had done a great job. It had translated, explained what these words meant, and helped in a way we can understand. But GPT-5 seemed to understand more of the context and the question behind the question. Like, why would we be asking about biopsy results? And so here's actually what's not up here yet. Here's what results are still pending that you're going to have to ask about. Here are questions you might want to go ask your doctor and think when you start talking to them. And so we really started to pull together a complete personalized picture. And that's what really inspires us. I mean, you can see all the amazing improvements in the benchmarks. But what is so helpful is that this tool is available today. And the reason Carolina and I are here, and the reason we feel so passionate about sharing our story, is for that individual that's going to get a diagnosis like this today. Those families going through a cancer diagnosis, similar medical diagnosis, are going to face some of the most challenging decisions of their lives. And what really inspires me is that they're going to have access to better tools and support than we had even just 8 months ago. I think we're incredibly excited for that too. Thank you so much for coming to share your story. We're pleased that ChatGPT has been able to be helpful to you, and we hope that the new version will really be able to help a lot of people. We wish you the very best. Thank you. And I'd like to hand it over to our president, Greg Brockman. И это все? Ну вот, для разработчиков и бизнесов, ребята, вот сейчас должна пойти жара. Software engineering is already fundamentally changing, and GPT-5 will turbocharge that revolution. We released our first coding optimized model back in 2021 and demonstrated in a live stream, much like this one, what we would call vibe coding today for the very first time. You talk to the model and ask it for a little application, a little game, a little feature in a game, and it would actually do it. Почему ты думал, что Грег Брокман уволился? Но это он. Странно.
Видимо, фейковое воспоминание. В смысле, общается как кореш, у меня он и так общается. Но это там не это имелось в виду. Там имелось в виду thought partner. Я просто перевел так. I remember seeing the model being capable of doing this, and it was so mind-blowing. You just realize we have to see where this goes. This is the promise of what computers can be. You can talk to them and actually do what you want. They can really amplify what you're able to accomplish and what you're able to deliver to not just your own benefit, but really for the world. Пока что только вода, чат. Пока что нечего переводить. Он опять говорит, что лучше. Now, this year, we've released great coding models like GPT-4.1 and O3. But в этом году уже релизили классные штуки для кодинга. Sets a whole new standard. It is the best model at agentic coding tasks. You can ask it to go and accomplish something. Это лучшая модель для агентного кодинга. Very complicated. And it'll go off and it'll work. То есть вы можете отправить его как работника, и он на очень сложную задачу, и он постепенно ее выполнит. It'll call many tools. It'll work for many minutes at a time. Будет использовать много инструментов. To accomplish your goal, your instruction, your task, whatever it is that you're trying to build. It's incredible at front end. It makes very beautiful visualizations and interactive games. Он делает красивые визуализации. So far, and you'll see some more coming. But it's just really amazing to see whatever you imagine coming to life. Очень круто видеть любое, что вы представляете, реализуется. When you have something very vaguely specified, inferring your intent, or something very detailed specified, actually following it. And it's very fast at accomplishing these tasks and again things for the right amount of time to accomplish whatever it is that you have in front of you. But so we're making it available not just to developers to use to write their own code, but to build novel applications. So we're putting it into the API, and to talk about that is Michelle. Citrus, хороший план. Thanks, Greg. Hi, I'm Michelle, and I lead a research team on post-training focused on improving our models for power users. That includes use cases like instruction following and coding. Today, I'm so excited to tell you that we're shipping 3 state-of-the-art reasoning models in the API: GPT-5, GPT-5 Mini, and GPT-5 Nano. Они рассказывают, что через API будет доступны 3 модели. Slot right in the cost latency curve, so you can pick the right one for your application. We're also Можете выбрать правильную для своего приложения. First time releasing a new parameter option for reasoning effort called minimal. And this is so that you can use these reasoning models, but with minimal reasoning, so that they can slot into the very fastest and most latency-sensitive applications. Ага, то есть они добавляют параметр minimal, чтобы можно было очень легко, очень быстро их использовать. Now you don't actually have to choose between a bunch of models. Для каких-то конкретных кейсов. And you can use GPT-5 for all of your use cases and just dial in the reasoning effort. We also И вы просто можете использовать GPT-5 для любых своих операций, но менять вот этот параметр minimal или не minimal. have a few new features coming to the API. The first is called custom tools. In the past, all of our function calling had the model wrap its outputs in JSON, and this works super well when the model needs to output a few parameters. But sometimes, developers are pushing our models to their limits, and they have extremely long arguments for tool calls. And it can be more challenging for the models to escape, valid control characters out of 100 lines of code in JSON. And that's why custom tools are just free-form plain text. And what's super cool is that we're releasing an extension to structured outputs, where you can supply a regular expression. Попробовал чат GPT-5, сначала было непривычно, потом втянулся в самое главное наше нейронное Or even a context-free grammar, and constrain the model's outputs to that. And this will be super useful if you want to supply like a custom DSL, if you have your own SQL fork, and specify that the model always follow that format. We're also shipping tool call preambles. And this is the model's ability to output explanation of what it's about to do before it calls tools. This is not super new, but O3 didn't have this capability, and in GPT-5 it's supercharged with extreme steerability. The model is able to follow instructions about these preambles very effectively. You can ask the model to give a preamble before every tool call, or only when something notable is going to happen, or not at all. Next, we're shipping a verbosity parameter. We've actually wanted this in the API for a long time, and now you can set verbosity to low, medium, and high to control how terse or expansive the model is with its outputs. GPT-5 is a state-of-the-art coding model. On Sweetbench, a measure of Python coding ability, GPT-5 sets a new high of 74.9% versus the 69.1% from O3. Теперь лучше программируют опять. Они рассказали, что в API-шке будет несколько новых фич, в том числе в разных ситуациях можно будет делать преамбулу системную, в некоторых можно не делать, то есть вы как бы сами это настраиваете. В общем-то, простые вещи. You've also seen that it's incredible at front-end web development. And so we've asked human trainers to look at outputs for GPT-5 and O3 and pick which they prefer. And they prefer GPT-5 70% of the time for its improved aesthetic abilities, but also better capabilities overall. 70% случаев эксперты выбирали GPT-5. It's the leading state-of-the-art model for tool calling, and we see this on the new tau squared benchmark. This benchmark, released just 2 months ago, is a test of the model's ability to call tools and work in concert with the user to solve a challenging problem. In this case, in the telecom industry, so trying to solve the problem for a user not having their service working. Just 2 months ago, no model in the field scored more than 49%, and today, GPT-5 scores 97%. GPT-5 is also state-of-the-art on general-purpose instruction following. It scores 99% on Kali, which signals a great departure for this benchmark for us. It also scores 70% on Scale's multi-challenge benchmark, up 10 points from O3. And this is a measure of multi-turn instruction following. Finally, the instruction following eval I actually prefer the most is one we built in-house. It's based on real API use cases, and for that reason, it's a really good measure of how GPT-5 will perform in your application. Умно. On the hard subset of Они сделали бенчмарк, который отслеживает именно по реальным использованием API-шки. GPT-5 scores 64%, up from 47% from O3. Pretty meaningful improvement, so we think it will perform quite well in your applications. We're also bringing GPT-5 to a longer context window in the API. It's now got 400K of total context, up from 200K from O3. But it's not enough to just release a longer context window. We wanted to make it more effective and usable. And GPT-5 is state-of-the-art on the 128K to 256K of OpenAI MRCR, which is a benchmark we open source. Что имеется в виду под state of the art, когда она говорит про модельку? Объясните мне, я не понимаю. On long context retrieval Она говорит это уже 5-й раз. It's also state-of-the-art on OpenAI's GraphsBox BFS benchmark, which is a measure of the model's ability to reason over long context inputs. It's a great merger of the reasoning capabilities and also the longer context in this model. We're also open sourcing a new long context eval called BrowseComp Long Context to measure the model's ability to answer challenging questions over long context. We're excited to score on more work in this field. Еще сделали бенчмарк для длинного контекста. It was trained with a focus on real-world utility and less so on benchmarks, but we happen to pick up a few of those along the way. We focus a lot on the intersection of engineering and research, and we think you'll really love working with this model. Okay. Thank you, Michelle. As Michelle was saying,
Benchmarks, they're exciting numbers, but we're starting to saturate them. Like when you're moving between 98 and 99% of some benchmark, it means you need something else to really capture how great the model is. And one thing we've done very differently with this model is really focus on... Он говорит, что теперь большая часть их моделей на бенчмарках показывает 80 с чем-то там процентов, и поэтому нужно искать в натуре, и поэтому нужно искать следующие бенчмарки, чтобы можно было как-то это these numbers, but really on real-world application, being really useful to you in your daily workflow. So hearing about it is much as exciting as seeing it. So to show you this model in action, I'd like to welcome Addy and Brian to the stage. Thanks, Greg. I'm Brian, a solutions architect on the startup team. I'm Adi, a researcher on the post-training team. To recreate the ideal pair programmer, you need a model that understands best software engineering practices, but has a personality that just feels right to work with. For GPT-5, we worked really hard to make the model pair perfectly with you by default, out of the box. Let me pull up a demo of GPT-5 inside of Cursor. Блин, уже страшно, но, короче, он говорит, что они сделали так, чтобы моделька сама по себе под вас подстраивалась так, чтобы вы, типа, чувствовали, что вам... Что это ваш кореш. Ну, я не знаю, как это нормально So перевести. last month, I was on a different live stream, and towards the end, I ran into a bug that I covered up. And afterwards, I tried to have GPT-5, or I tried to have GPT-3 fix it for me, and it couldn't. So while we were testing GPT-5 before this, I had to see if it could fix that bug for me. And to taunt the demo gods, I'm going to see if it can do it on stage. All right, let's hope for better luck than with O3. This is less about that fix and more about the behavior of the model during this process. So right away, you're going to see that it's going to tell you its plan up front. It's going to tell you how it's going to look for the bug, maybe how it's going to fix it. This kind of communication shows... Он рассказывает, как он будет искать баг, как он будет его... Комфорт-собеседник, да-да-да, комфорт-собеседник, верно. And helps you redirect if you need to. На одной волне, да. Like it said, it's going to search and now it's continuing. Yeah, it searches faster than me. I don't... It's using the same best practices that I would love, something that sounds быстрее, much more powerful than I am as a developer. Imagine you trying to fix the bug yourself in Helm. I couldn't do it. I mean, I was busy, so... Okay, so continuing on, it's like starting to figure out where it's going. It's going to sort of like figure this out. So while this is going, let me tell you a little bit about how we trained GPT-5 to behave this way. We started by talking to users and customers about how our models perform in the most popular coding tools like Cursor, and we identified frustrations and rough edges, and we boiled it all down into 4 personality traits: autonomy, collaboration, communication, context management, and testing. We turned those into a rubric that we used to shape the model's behavior, and then we tuned it until it felt like a collaborative teammate while we were using it. It's been really amazing to see the team really doing the grind of like going... То есть они каким-то образом некоторые... Как это сформулировать? Они каким-то образом замерили 5 параметров модели или 4, и на основе них они настроили ее так, чтобы она была хорошим, как бы, сокомандником для вас. That's something that I think has been like a real focus for this model. So while this is fixing, the other thing that we did during testing, which was really surprising, was we were sort of pressed for time, and we had it refactor one of our test harnesses to run parallel on Docker, and set it off, came back like 45 minutes later, it just finished, and we tested it out, and it ran the first time. It was pretty surprising. That's incredible. That is magical. Okay, so it made the edits. It looks like, yeah, it found the right problem, and right now it's actually... Okay, it's running lints, but these lints are actually not related to this bug, so it's going to ignore them. And then it's going to run a build, it'll run tests if there are any. It's going to make sure that this code is shippable before it's done. It's actually really smart that it finds lints and realizes that these aren't relevant to the specific bug we're fixing. It's not making unnecessary edits. Totally. So this is just one example, but it really shows the power of the autonomy and the collaborative communication and how it stays reliable on difficult coding tasks without getting stuck on death loops. And the best part, GPT-5 is totally tunable. You can steer it with system prompts or cursor rules. You can change its verbosity levels or reasoning levels to match your tasks. And if you get stuck, ask it. GPT-5 is actually really good at modifying its own prompts by meta prompting. So after using this for the past few weeks, it really feels like we've achieved state-of-the-art, zero-shot performance and reliability across the most complex coding tasks. For me, it's the first time I trust a model to do my most important work. This is beyond vibe coding. It's an incredibly powerful tool, and I'm really excited for people to try it. Thanks, Ryan. It's super exciting to see how far GPT-5 has come when it comes to coding personality and steerability. I'm really excited to show how great GPT-5 is at front-end coding, where design and aesthetics really matter. So I've got 2 demos for you today, one for work and one for fun. Let's start with the work example. So есть пример для работы, есть пример для веселья. Так. Startup. I have some data that I'd like to visualize about the company. And I'm going to ask the model to make me a dashboard. So you'll see here that I'm being specific about the audience, so the target audience. Он просит визуализировать данные о компании. Теперь мы знаем, откуда у них эти слайды. This is the CFO. It said, create a finance dashboard for my startup. And I've asked it to be beautiful, tastefully designed with some interactivity, and to have a clear hierarchy for easy focus on what matters. I've also specified what frameworks it should use, and you can see that it's actually started. It's following my instructions and using create next app to make the next step. Да ничего не добавили. Я смотрю уже 40 минут, не добавили ничего. We'll see how long it takes with the model. Yeah. And it's really cool to see that the model stopped for a bit, and it's explaining how it's going to structure the project. So it's talking about how it's going to это хорошее объяснение, но это ничего нового. Next JS app, it's going to use Tailwind CSS. It's running a couple of commands to install dependencies, which is cool. Типа оно лучше, чем в прошлых версиях, безусловно, безусловно. Но now it's proceeding to implement the rest of the project. So I'm going to talk a little bit about how we trained GPT-5 to be a great front-end coding model. We tried to follow the principle of giving it good aesthetics by default, but also making it steerable. So if I give the model a concise prompt, it should be able to infer my intent and make something that looks great by default. On the other hand, if I'm specific about the layout, the frameworks that I want the model to use, it should follow my instructions precisely. And this makes it the best of both worlds for developers. We also trained GPT-5 to be much more agentic. Я уже видел 100 видосов просто разных с GPT. Так, ну они опять просто болтают, пока он генерит. Где тут трахать роботов? Опа! Yeah, so you can see here, let's check it out. So the model has made me a dashboard that's telling me like my ARR,
cash. Looks like this company is doing pretty well. You can see that revenue is growing. And the model's added like some interactivity here. So if I hover over a graph, it actually tells me the exact value for a particular day. It would take me like 5 hours to do that in D3. Imagine like manually doing this in D3. Like, now, just because it's so easy to take this for granted, could you remind the audience what the actual prompt was? Like how much creativity and sort of understanding your intent was required to accomplish this? Yeah, it's crazy that this prompt is so concise and it's able to just give me something that looks beautiful in just 5 minutes. Yeah, it's also implemented another graph here showing our customers. It's also implemented a date picker, so I can sort of filter by different dates and visualize data accordingly. Yeah, it's even sort of segmented it by customer segment, which is cool. So this is just one example that highlights the power of GPT-5. Exactly. Let's go to the fun demo. Yeah. So I have I want to make a 3D game that incorporates a castle, so you can see my prompt. I'll just kick this off. It's always the non-AI part. Yeah, exactly. Хорошо, Миша, удачи тебе. Create a beautiful castle. Для уровня последней модели антропик дошли не более. Ну типа, да. I want a minigame where I can pop balloons by clicking on them, and this should make a sound effect. So let me run this in cursor. Он хочет накодить мини-игру, в которой он нажимает на шарики, и они лопаются. Where it's made this like floating rock, made a 3D castle, and if you zoom in, you can see like tons of detail, like these guards that are walking around, cannons firing. You want to fire the cannons if you put fun? Of course. Другая какая-то игра. There we go. So you can even chat with the characters. So we'll say hi to Captain Rowan. We have names. Say hello to the merchant. Можно писать. Merchants selling. Можно переписываться с NPC. A ballad of banners and dawns. Nice. Give me some wisdom. Curiosity is volatile. Yeah, that makes sense. Minigame. Yeah, you guys want to try the minigame? Absolutely. So if you hit this button, you want to try, Greg? All right. So you can fire at these balloons. Добавили аниме-аватар. These are historically accurate balloons. Yes. Take a second one yet. And this game is harder than others. Hold on, got a balloon coming. There we go. All right. Он лопает шары. So working with GPT-5 has been really fun and profound for me because for me, this is the first model I've worked with that actually has a sense of creativity. And we're really excited to see how GPT-5 unlocks your creativity. 27-й, самое позднее 29-й, ребят, будет. Now, we believe that GPT-5 is the best coding model in the world, but don't just hear it from us. Мы верим, что это лучшая кодинг-модель в мире. And how to make it really useful for developers. I'd like to welcome Michael Truell, who is the co-founder and CEO of Cursor. Thank you. Good to be here. Great to have you. О, курсор это я слышал. What was your very first experience with GPT-5? So when we got access to GPT-5, we just set about using it on our actual work. And so to start with, as a test, we asked it to tell us something non-obvious about our code base. And within a couple of minutes, it buried into the code base. It identified the system we used for architecture. And it identified a non-obvious architecture decision we had made. And then it also understood why we made that architecture decision. And it was to harden our security. And those were architecture decisions and trade-offs that took humans weeks to think. Блин, а может быть, они не концентрируются на том, насколько модель лучше, потому что они, типа, хотят ее просто по-другому продать? Может быть, они хотят продавать ее именно юзкейсами? А на самом деле там где-то есть документик, где все расписано? Они говорят в основном об опыте, то есть он продает это как более приятный экспириенс. Yes. So I think we are going to. Я не спорю, что это может быть более приятный экспириенс. Это хорошо. Но GPT-5 ли это? And it seems like there's a problem with uploading PDFs through the SDK. This has been open for 3 weeks. Что такое GPT 4.8? Yeah. And so let's see if we can go tackle this issue. So we're going to take the issue, we're going to paste it into the editor, paste it into Cursor, and GPT-5 is going to set off and try and solve the problem. And this is actually an example of the robustness of the model in the API. Copilot выкатили на несколько минут и сделал 2 запроса, он сломал рабочий код, потом версию GPT-5 с сайта. Это все круто, но люди слишком сильно полагаются на нейронки, не хотел бы я лететь на самолете, по которому было полностью разработано ИИ. Они говорят, что это полезно для штук в реальной жизни. Вот он опять фиксит баги. Hi everyone, I'm Olivier, I lead the platform at OpenAI. At this point, I think you got the message. We care a ton about developers and coding. But that's not all. Enabling businesses and governments is critical to OpenAI mission. Put shortly, we want to enable the key industries to transform themselves, such as healthcare, education, energy, or finance. Since we launched ChatGPT and the API, 5 million businesses have been using our technology. I'm still mind-blown. 5 million businesses. And those businesses are not just playing. They're not just experimenting. They're pushing in production new products in the real world. 5 миллионов бизнесов, ребята, используют. GPT-5 is going to be a step function in that regard. As Sam mentioned earlier, the possibility to have a subject matter expert in your pocket is going to enable every employee to do more. But let me give you a few examples. First, I want to talk about life sciences. Amgen is a company in the US that designs new drugs and medicines to fight some of the toughest human diseases. Amgen was one of the first testers of GPT-5, and they used it in the context of drug design. And what Amgen scientists found Amgen использовали GPT-5 для того, чтобы тестить и придумывать новые лекарства. Ой, что залагало? GPT-5 is particularly good at deep reasoning with complex data. Think analyzing scientific literature or clinical data. Next, I want to talk about finance. BBVA is a multinational bank. BBVA is GPT-5 for financial analysis. And the takeaway was pretty clear. GPT-5 beats every... Они максимально нажимают станцию из того, что они сделали, никаких секретных функций, никаких общих и в подвалах. Model out there in terms of accuracy and speed. What used to take 3 weeks for a financial analyst to do, GPT-5 can do it in a couple of hours. Next, I want to talk about health. На самом деле, ребят, надо понимать, что основные мощности еще не построены. Вы же в курсе? Вы слышали про проект Stargate? Им негде тренировать GPT-6. Поэтому, наверное, логично, что они настолько продают, потому что им нужно где-то $1 миллиард. Нет, стоп, не миллиард. Какое число после миллиарда идет? Я забыл. Триллион? В общем, им нужен $1 триллион. Вот эта тема сейчас строится. Это самый большой, по-моему, дата-центр в истории. Или что-то типа того. Они привлекли уже
500 миллиардов долларов инвестиций. А что, еще меньше нет картинки? Пипец. Ну, в общем, он строится, ребята, он строится. Oscar is an insurance company based in New York. And they've been using GPT-5, and what they found is that GPT-5 is the single best model for clinical reasoning. Think mapping complex medical policy. Клиническое reasoning. We are super excited by the announcement that we made yesterday that the 2 million Stargate не для OpenAI, его Маск строит. Нет, ты перепутал. Stargate с Маском никак не связан. Маск строит свои дата-центры, тоже большие, причем он, я так понимаю, хорош в этом. Я так понимаю, что они строят быстрее. Но он будет меньше в итоге. Но сейчас он больше, возможно. And frankly, that's all very cool, but I think that's the tip of the iceberg. If history is a teacher, and we've seen it with GPT-4, we are going to see many use cases emerge over the coming weeks and months that all of us could not even imagine. And so I cannot wait for us to Маск строит, Let's look quickly at pricing and availability. GPT-5 is going to be available in the API starting today. 3 models, GPT-5, GPT-5 Mini, GPT-5 Nano. GPT-5 is going to be priced at 1.45. Так, это цена на токены. Ну, кстати, выглядит дешево. $10 per million input token and output token. Mini and Nano are even faster and more affordable. Nano, don't sleep on it, it's 25 times more affordable than GPT-5. It's very cool. I cannot wait to see what you'll build. And next, our chief scientist Jacob is going to close us out. Учитывая, что 5 миллионов бизнесов писали те же люди, что делают кривые графики. Actually, at OpenAI, at the core, we are about understanding this miraculous technology called deep learning and what its consequences are. Our research aims to understand what deep learning is capable of. Я делаю проект, все попытки использовать им не только все ломали, задача нетривиальная, на задаче, которая известна и мейнстрим, он хорош, но на чем-то, что я делаю, он сыпется полностью, хотя я даю рабочий код и всю инфу, время потратил, короче. Unlucky. Высосет нашу воду. This is our passion, and it's a mission, and I want to recognize and just deeply thank the team at OpenAI. Хочу поблагодарить команду OpenAI, он сказал, что Deep Learning это круто. Тебе что-то понравилось? Ну, overall это неплохо, но в этом вообще нет чего-то супер-мега нового. Будет недостаточно, им нужен долг Google для нового сверх-ультра-серверов, которые еще больше будут, так пока не скушаем всю энергию вселенной, тепловерсия между бесполезной сингулярности. Может быть. Почему не бесплатно-то? Откуда цены? В смысле, откуда цены? Ты шутишь, что ли, чего? В смысле, откуда цены? А ты думаешь, это типа, ну, на воздухе работает? У тебя стоит огромная серверная. Ее нужно охлаждать. Ее нужно поддерживать. Нужно платить миллиард ЗП. Нужно, в конце концов, закупать оборудование. Нужно его менять. Нужно его обслуживать. Как это? Откуда цены? Что за вопрос? Кондей пусть. И все? И все? Короче, слабенько, ребята. Мое финальное мнение — слабенько. Спасибо за ваши... Да, ну я даже не знаю, что сказать. Надули! Ну не надули, конечно, но ожидаешь большего от такого, честно говоря. Проходка на ППЛ не за баллы, откуда цены? Больше деструктивных мыслей радует, что эта одна еще не умеет сама придумывать идеи без вмешательства. Да, это правда. Абсолютно ничего нового. С другой стороны, что вы хотели, чтобы кофе приносило или массаж делало? Оно стало лучше, что еще должно быть? И Джай не анонсили только новую версию, и люди что-то сверхкрутого ждут от обычного чат-бота, оно не сделает, чем захватывать GPT-4. Пока это не станет реально больше. Чем обычный текст, тогда будет уже вау-эффект. Сейчас что грустить? Я не могу сказать, что я грущу, просто мне не совсем понятен такой выбор, понимаешь? Условно говоря, когда был выход GPT-4, во-первых, была заметная разница между GPT-4 и GPT-3, и потом, после этого, то есть я объясню мой мыслительный процесс, почему это ощущается не так круто. Потому что вместо того, чтобы выпустить GPT-5, когда у них были реально жесткие изменения, когда были типа скачок с GPT-4 на GPT-4,5, они не стали называть его GPT-5, потому что им показалось, что этого слишком мало. Если бы можно делать дропы 1.22, 1.23. Да. То есть само по себе это неплохо, но они не стали называть GPT-4,5 типа GPT-5. Окей, это смешно. Короче, вопрос нейминга. Сами фичи мне нравятся, сами фичи крутые, но нейминг другой совершенно должен быть, мне кажется. Потому что между GPT-3 и GPT-4 был огромный скачок. Между GPT-4 и GPT-4,5 был тоже огромный скачок. Между 4,5 и 5 никакого скачка нет.